lar, dar, tar, lor, dor, tor, ler, der, ter, lör, dör, tör. What are these endings? Yeah, today we're gonna talk about plural. Hi everybody, I'm Suzu. This is Suzu Unique KG channel. Welcome. Salam dostlar, bu Suzu Unique KG kanalı. Hoş geldiniz. Bugün biz köptük tür zatatoçtu talkalayız. And you know what? In English, it's so easy. For noun, if you added s, the letter of the noun, it becomes plurals. But unfortunately, in Kyrgyz language, it's not easy. So that's why I'm here with you, for you, to explain how we can do plural. Білесіңдер, аңгыз тілінде оп-оңай көптікті қосып қойсақ, s деген тамғаны қосып қойсақ, зататоочтың көптік түрі болып қалады. Бирок қырғызчанда емес. Сіз білгендей, қырғыз тілінде өзгөрүүлөр болуп турат. Біз бирок ошону талкуулаш үчүн мен бул жерде силер мененмин. Силерге жакшы түшүндүрүп бергенге аракет кыламын. For example, we have to now separate voiced consonant and unvoiced consonant. Voiced consonant Kırgızca jumşak ünsüzdür. And unvoiced consonant Kırgızca katkalan ünsüzdür. So what's include to jumşak ünsüzdür? There should be b, v, g, d, d, j, z, z, l, m, n, m, r, y. These are voiced consonants. Jumşak ünsüzdür. What about unvoiced consonant? Katkalan ünsüzdörgü emneler kiret. P, s, t, ş, ç, k, h, h, f, c, ş. These are unvoiced consonant, katkalan ünsüzdür. Also, don't forget about the law of harmony of vowels. Like ündülördün mizamı, we can say. Also, I would like to remind you there are two questions when we asked about noun, right? Who and what? Есіңізге салып қойын. Негізі зататоочту сураш үчүн эки суроо колдонобуз. Ким жана эмне? For the plural, in Kyrgyz language, we need to put plural endings. Who, just in English, but Kyrgyzcha, kim der. And what, in English, and emneler. So, just remind you, emne, it's singular, emneler, plural. So, kim, singular, and kim der, plural. Okay? But in English, again, it's just who and what, right? And now let's to come back how we can make our endings, plural endings for the noun. Көптік зататоочту кантип кылышын карап кетебиз. Макулбу? For example, let's start with vowels. If the word ending for vowels, for example, apa, a, it is vowel. So definitely the ending is lar, apalar. And what about if they are ene, eneler?
Here as well, A and Y, the harmony of vowels, eneler. Tölör. Also, according to the other vowels, tölör. If a noun ends with y or r, it is should be plural ending is lar. For example, üylör. For example, torlor. One exceptions, please remember. For example, bala, it means boy, and should be balalar, but we don't say balalar. We say baldar. Please just remember these exceptions, okay? And now let's talk voiced consonant. Voiced consonant should be ending is dar. And let's see, for example, kız, girl, and girls, kızlar. Flower, gül, gül, güldür. What else? Dükkan, dükkandır. Again, you can see the vowels, how they change according to the law of harmony of vowels. And you know, this is voiced letters. For voiced letters, we will use always dar. Now let's talk about unvoiced consonant. Unvoiced consonant, tor. Bürküt, bürküttör, bürküttör. Toktor, toktor. We wanted to make some sentence. Bunlar kimler? Who are they in English? And we can say bunlar dostlar. They are friends. Bunlar dostlar. Bunlar neler? Bunlar güldür. What are these? These are flowers. Bunlar kimler? Bunlar kızlar. Bunlar neler? Bunlar dükkandır. Bunlar kimdir? Bunlar apalar. So these are some examples for you that you can understand how make questions and how you can answer according to the questions and make nouns of plural. Bunlar neler? Bunlar üylör. Bunlar neler? Bunlar kalemler. Bunlar neler? Bunlar kitaplar. So, this is for today. I hope you understand what I meant. Please, if you have any questions, write down under this video. I would happy to answer for your questions. Эгер суроолоруңуз бар болсо, ушул видеонун алдына суроолоруңузду комментарийге жазып койсоңуз кубанычтан болом. Don't forget to put like, thumbs up for me, because I try to help you. Мага лайк койгонду унутпагыла, анткени мен силерге жардам бергенге аракет кылдым. So please support me in my channel that I can do more and more useful benefit videos. Мага колдоо көрсөтүп койгула, мындан ары дагы пайдалуу керектүү видеолорду чыгарганга. Кубанычта болдум. Okay, goodbye for today. Жакшы калгыла.